Всех приветствую. И у нас на повестке дня задание поговорить с гражданами об инфекции. Сейчас мы это сделаем. Да, вот у нас здесь есть одна горожанка. А что мы здесь делаем? Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reid. I am Karina Billоу. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Ага, я так и думал, вампир. Видите, у нее гетерохромия. Один глаз такой, другой глаз такой. Кстати, мы уже можем покушать народ. Так, ну это у нас... What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billоу, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. А может быть, она просто под гипнозом. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know, someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me or I'll abandon you. Help me, please, doctor. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billоw? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help. Tell me about yourself, Miss Billоw. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reid? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. It does not matter anymore. I'm so hungry. Рина? What is the local news hereabouts, Miss Billоw? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Я просто думал, она как-то связана с Шарлоттой. А, этот глава. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. The rats carry it, I heard. Rats. Many rats around that big house. Funny smell too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. Безумная баба. Спасибо. I must go now. Goodbye, Miss Billоw. Принять. Так, сейчас. У нас есть задание. У нее... Эмили. Найти дом Эмили. Найти выдающийся ресторан для Алхуна Рассела. Ну, пошли посмотрим. Еще поищем, поболтаем. Flying Horse. Smoking Chewing. Я понял. Табак. Для сигарет или сигар. Скорее всего, трубок. Сигар. Вряд ли.
Достаточно красиво здесь, могу сказать. Откроем-ка дверку. Это я где? Это доки. Место очень... Не очень. Понятно, здесь для того, чтобы просто пройти. Здесь разлили. О! Good evening, sir. May I have your attention, please? Come on, Johnny. Don't you recognize your oldest friend? Clarence. Clarence Crosсли. How are you? My God. So you survived the war too. So sorry I didn't recognize you at first. I almost didn't recognize you either. War does that to men, I heard. In my case, it was true, for I witnessed the horror that lies underneath. When did you escape the war and return to London? You know what's funny? I almost never think about the war. Not anymore. I'm involved in another kind of battle now. I know what you mean. I haven't had much time to think about the war either since my return. Of course. With the epidemic, I bet you've been busy as well. Forgive me, Johnny, I didn't want to sound selfish. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. They're here too. They're everywhere. Vampires. Ой. Какие вампиры? О чем ты говоришь? Странно. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many things have happened. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Муж? А, он, да. But you're alive. You returned in one piece and you have a family. How many soldiers can say the same? Believe me, it's not quite that simple. Unlike you, I'm not the man I used to be. Это ты-то? И я-то. Все, что ли? А все. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Malanis... Yes? What about the Malanis? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. А, это она, так и думал. Какой еще дом он говорил? Это не здесь, ой, не везде. Это я, да. Это вот здесь вот. Это не оно. Так. Добраться до первого источника инфекции, расспросить местных о потенциале. Ну, сейчас расспросим. Это фамильные пары. Ага. Я все поспрашиваем, да. Наверное, все. Сейчас все поспрашиваем, а потом уже будем все искать. Орленок. Эдмон Ростон. Дорис Флетчер. Роyal Гарден Холл. Ред Краун Стрит. Лондон. Июнь-июль 1917 года. Ничего нету.
Мне очень нравится здесь. А, то есть такой колорит. О, кстати, могу открыть наконец-то. Угу. Я тут в самом начале не смог пройти. А, он газеты продает? Листовка с предупреждением. Вест-Эндцы, объединяйтесь, не дайте себя обмануть, не давайте контролировать вас. Они среди нас, они мечтают сожрать вашу душу. Вампиры существуют, защищайте свой квартал. Это публичное заявление финансируется и распространяется мистером Кей Кроссли. Чтобы узнать больше, обратитесь к нему лично и посетите его следующую открытую лекцию. Это оно же, да? Кстати, тут... Подожди, тут было же стабильный рай. Теперь нет? А, нет, стабильность. У него есть супруга. Вот она, Венера Кроссли. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin, the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. Да, я помогу. Да пофиг, мне он ничего не сделает, если он обо мне что-то узнает. Да, хорошо. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Ты не представляешь, насколько. Clarence, you've always been a reliable and a good friend to me. If you say you saw a vampire, then I believe you. Thank you, Johnny. Thank you for your trust. You don't know what that means to me. It's all right. But if you want my help, you have to explain exactly what happened. The first time it was in Rouen. I saw an officer drink the blood of a soldier. I saw its teeth, saw it bite. It was a vampire, Johnny, and they're here too. Офигеть. Еще и офицер, солдат. Clarence, tell me about the vampire you saw in France. I was enjoying my leave in Rouen. I left the bar, took a shortcut back to the barracks. I saw it in a back alley. An officer in a stained uniform, biting into a soldier's neck. But you were drunk, weren't you? Are you sure these two men were not just kissing? Please don't insult me, Johnny. I hid, and I saw him leave. Then I saw the body, drained of all blood. I've seen the same marks here in London since I've returned. Did you ever see that officer again? No. He wore the uniform of the Royal Warwickshire Regiment,
I did some research but found no trace of him. He probably stole it from a previous victim. Да. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Так, она тут у нас... ну можно, кстати, у нее спросить. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reid. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Malanis, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Give my best regards. She's been... Все меня гонят в дом Милений. Good evening, Dr. Reid. A great night, what? I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Я так понимаю, нас ждет богатейшие дома, да? Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. Все? Два дома. О, это Шарлотта. Ну, а что она это делает? Ладно. Это мой дом. Особняк Рида. Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reid expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. Ну, вообще... How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reid is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reid was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reid myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reid is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir.
My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I lived. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? My home is here, and I have nowhere else to go. But this house will need some improvements if I move here. Some radical changes. That's good news. Whatever changes you have in mind, I'm sure we will find an arrangement that suits your mother also. I'm currently investigating sources of the epidemic in this part of town. Do you know anything useful? Not really, except all the MacPherson's servants resigned a few days ago. They feared becoming infected, they said. The MacPhersons? Where do they live? I think it's a rich house near the railway bridge in the southern part of the district. Я понял, да. Goodbye, Avery. Please watch over my mother until I return. Of course, Mr. Jonathan, but please return as soon as possible. Интересно. А. Mother, where are you? Закрыто. Мама. Это, наверное, комната Мэри. И ты по... Это моя. Ключ от кабинета Обри Рида. Это отца. Ага, одной руки не хватает, чтобы просто наламывать. Ну, я подожду лучше. Так, и у нас вот это, да? Это что у нас? Усиленное добавляет 5 единиц оглушения, когда оружие наносит урон. А это урон. Почти 700. Или же...
5 единиц оглушения. Я вот думаю, что урон или 5 единиц оглушения. Ну, давай оглушение, что там. Ага, все. Это что? Перо. Отлично. Так. Есть, мама. Опа. Извечный мигающий скаль. Я понимаю, что это просто. Мама, куда вы идете? Mother, good evening. Jonathan! Is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Tell me, Mother, how are you? All alone in this big house with only Avery to take care of you. I'm sad most of the time. Sad that you have left me here alone. Sad that you don't tell me when you come or go. I'm so sorry, Mother. It wasn't supposed to be like this. I was coming home. I was home. London, the Thames. And then it happened. What happened, Johnny? I was attacked, Mother. And I've not been the same since. The important thing is that you finally returned home. I was worried, you know. You were the last member of the family of whom I had no news. Even Mary comes more often than you. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too?
Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. Понял, она с ума сходит. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Eiveri to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Do you think Eiveri is right? Do you think I should take better care of you? I don't blame you, but you abandoned me, son. A mother should not survive her children. It's unbearable to know you're not here anymore. I know I have failed you since I returned. I even watched you bury Mary from a distance. From now on, I will protect you. You have my word. You don't have to apologize to me, Johnny. Do you think I did not notice how much you have changed? Have I changed that much, Mother? Am I still your son? You are still, and you'll always be. Despite your pale skin, your bloody eyes, and that echoing sadness in your voice. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Aubrey, I'm not sure. Кабинет отца. Первое письмо Обри Рида. Особняк Рида, 4 апреля 1908 года. Мой дорогой, мой любимый Джон, когда ты получишь это письмо, тебе уже исполнится 35. А меня уже давно здесь не будет, и я чувствую себя немного глупо, когда пишу тебе это первое письмо, которое ты прочтешь через годы. Я долго сомневался, когда лучше сообщить тебе об этом, пока не вспомнил загадки и головоломки, которые изобретал для тебя, когда ты был маленьким. О, как ты обожал их разгадывать. Ну так вот, я понял, что нужно предложить тебе еще одну последнюю игру. Возможно, она понравится тебе меньше. На этот раз тебя ждут не свечи и не экзотические сокровища, но, быть может, ты получишь более ценное сокровище, правду. Это моя единственная попытка объяснить, почему я, не говоря ни слова, бросил семью. Если хочешь это узнать, просто сыграй в мою игру. Решать тебе, сын, я люблю тебя, можешь не сомневаться. Клянусь, семья для меня до сих пор дороже всего на свете. Я помню, как впервые взял на руки тебя и твою сестру, мои сокровища, мои драгоценности. Я видел, как вы растете, и играете, и смеетесь. Каждый раз, когда я возвращался домой, мое сердце переполняло радость. Я был готов убивать, лишь бы защищать вас, моего сына, мою дочь, мою жену. Но в конце концов судьба настигла меня, и мне пришлось сделать трудный выбор. Труднее всего было исчезнуть, не сказав ни слова. Но я решил все равно это сделать, и скоро я навсегда исчезну. Прошу не простить меня, но понять, если хочешь узнать больше, то тебе нужно просто вспомнить, какими счастливыми мы были в те дни. Если хочешь найти следующее послание, подумай о зеленой траве, высоких деревьях и солнечных воскресеньях. Любящий тебя отец Обри Рид. Ага. Потом выясним.
Интересная семья. Это, наверное, он. Обри. Так, в мамкину квартиру не зайти, комнату. Мы тогда попробуем через улицу. It's locked. Сейф. Ладно, посмотрим потом. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Гори. Have no fear, brother. А, я зашел серьезно в район. Смерть получается мгновенно. Да-да-да, больно. Вкусно. Бараны. Что стучитесь? Написано же карантин. Угу. Овозер. Кто там? Изим. I can't believe I'm doing this. А, тут скорее всего. А. О, это найти Эмили. Это просто задание дополнительное. А, вот. Так. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Это точно. Так. Как обычно, я через стены ничего не вижу. Хотя на улице меньше можно сосредоточиться, но больше увидеть. А, вон внизу. О. Рог Мортон. Жесть. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Не говори, что стража Привина. Кровавый след ведет вниз. This one's neck is broken. He was young. Жесть. Probably the son. Я вижу он.
По скрипту заработает, он пока просто тупо стоит. Живой. Ну, явно место для боя. Просыпайся, чувиха. Я тебя рассекретил. А, видно, да. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Эльза Малани. Ух, нифига. Так, она... Нравится поцелуй в спину. Меня это не пугает. Я забываю, да? Ах ты болевотина. Хорошая способность. Ты дебил. Ну дура ты, чё могу тебе сказать? Ай. Ну, я ее убил, получается. Я понимаю. Письмо из театральной школы Дорис Флетчер. Дорогая Эльза, я с огромной радостью сообщаю, что ты принята в мою театральную школу. Сценка, которую ты сыграла на прошлой неделе, убедила меня в том, что у тебя есть все задатки настоящей актрисы: ум, достоинство и смелость. Я буду лично тренировать и учить тебя. Я приглашаю тебя пожить в школе на время этих напряженных занятий. Убеждена, что потенциал моих учеников раскрывается только в результате полного погружения. Поэтому, пожалуйста, не забудь взять ночную рубашку и все необходимое для того, чтобы провести неделю в моей школе. С уважением, Дорис Флетчер. So, this girl took lessons at the famous Doris Fletcher acting school. Да, победа, конечно, была тупая. Ну, я не подумал, что это взорваться может. Ну, в принципе, все сделали как надо. Это во внутренний двор, наверное. А это... это нельзя ничего сделать. Ну ладно. Ого. Но мы здесь были. Теперь тут этот хрен. Здорово, увидел меня, да? У меня крови нет, да? Ошибись. Сука, я забываю, что у меня есть отбивание. Да я забываю, что у меня есть контратака. Ой, сейчас полегче.
просто... Пошел в жопу. Так. Ну... И у нас осталось вот это. Я думаю, мы успеем. Можно. Здрасте. До свидания. Не надо ни о чем меня спрашивать. Вест-Энд. That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Сюда надо пройти вот так. Я же здесь был. Вы там охренели. Не задолбали. Так, проход же здесь. Я забываю, что... Да. Да? Не, все верно, все верно. Мне нужно было пройти. Сука такой, а? Прыткий, блин, он. Да я теперь поем. Ах ты, сука. Теперь моя очередь пиздить вас. Думаете, вы одни такие крутые? Так, что у нас здесь есть? О. Да, опять я забываю про них. А думала, я с ней воевать буду. А получилось, что не стал. Обидно, наверное, было. Так, наверху... Да, я вижу. Ого.
О, отличный помповый дробовик. Да ладно. Я только все вкачал. Дробовик Милтона. Надо будет посмотреть. Магазин 3, кстати. Присцилла Макферсон, блин. А они есть в списке? Вполне... Не, вряд ли. Было бы тупо. Я не успел прийти, уже убиваю всех. Присцилла. А, и Роджер. Вкусно. Сука, как ты заебал меня подлавливать. Вот же, блин, гад. Хреначим себе. Да, я что-то прям пиздец. Заебали они меня. Слушай, мать, не идти. Эй, поехали. Пошел в жопу. Я уже встречался с подобным. Жестко, конечно. Да, интересно, что я с него взял. Просто что я пропустил от той чувихи. Ну, что-то интересное. А, видишь, нет. Здесь... Любовное письмо. Мой дорогой, спасибо за прекрасные духи и шубу. Я мечтаю о том, чтобы твои руки поскорее обняли меня. Ведь только с тобой, мой герой, я ощущаю себя счастливой. Пожалуйста, возвращайся скорее. Я умираю от желания снова прижаться к твоей груди. Да, мой любимый, мой дорогой, возвращайся ко мне, и я подарю тебе ночь бесконечной неудержимой страсти. Прямо сейчас на мне только последний из твоих подарков. О, да, я сгораю от желания и мечтаю поделиться с тобой своей неукротимой страстью. Преданная тебе Дорис Флетчер. Опа. So the husband had an affair with Doris Fletcher. Ну, опа. Интересно. Ага, все, да?
А я там где-то обзывательство слышал. Это здесь было? Сверху? Найти театр Дорис Флетчер. Ага. Но здесь ничего нет. Здесь мы нашли дробовик. И да. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. Заглянем, но уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, лайки ставьте, и мы скоро с вами увидимся. Всем спокойной мрачной ночи. До скорого. Пока-пока.